Kunja Bihari Premanande Gurave Gaurachandraya Radhikaye Dale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo. By the causeless mercy of Sri Guru and Gauranga, now we have come to the supremely pure, transcendental holy place, Biharivan, on the bank of Vihakund. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги мы прибыли в этот лес Бихарван и находимся на берегу Бихаркунды. In Braja, on this western side of the Jamuna, we find Madhavan, Talvan, Bahulavan, Kamyavan, Kelanvan, and Kadirvan. So, just north of here, this is one of the main forests of Braj called Kelanvan. На севере от нас расположен один из главных лесов Браджа Келанван, который мы сейчас находимся на западном берегу Ямуны. You know that Surya Dev, the sun god, he wanted to establish a relationship with Radha and Krishna. Сурья Дев хотел, чтобы у него были отношения с Радхой Кришной. So he sent his daughter Yamuna to appear in Braj as Vishakasaki. И чтобы развить самбанду с Радхой Кришной, он прислал свою дочь Ямуну, которая проявилась в облике Вишаки Саки. Srila Rupa Goswami Pad has described in his Lalit Madhav Natakam that when Sri Krishna left Braja and went to Mathura, then Srimati Radhika became mad in separation. В Лалита Мадаве Рупа Госвами описывает, что после того, как Кришна покинул Брадж, Радика обезумела от разлуки с ним. And Srimati Radhika came here to the Kelanvan along with Vishakasaki. И вместе с Вишакой Саки Радика пришла сюда, в лес Келанван. In the madness of separation from Sri Krishna, she looked into the Jamuna
And she had a spurti, and she saw that Krishna was playing there in the Jamuna. И Радика уже была в таком помешательстве, что ей показалось, что что она увидела Кришну в водах Ямуны, что он играет там. And she just ran into the water, and she was going there to meet with Sri Krishna. И она побежала туда, в Ямуну, чтобы встретиться с Кришной. And Srimati Radhika disappeared beneath the waves at this time, just in the evening time. И где-то близко к сумеркам, и просто ушла в глубокую воду и ушла под воду. So Radhika, in her ecstasy, she was going to meet with Sri Krishna, but everyone thought, oh, in the pain of separation, she has given up her life in the Jamuna. То есть Радике казалось, что она бежит к своему возлюбленному Кришне, а другие со стороны увидели, что она просто от безумия чувств разлуки решила покончить жизнь And Vishaka Saki also followed her. суицидом. И Вишака Саки забежала вслед за Радикой. So Suryadev told Yamuna, oh, Radhika has taken shelter of you. You should bring her to me. И Сурьядев сказал Ямуне, что своей дочери, что Радика приняла прибежище у тебя, приведи ее ко мне. So although everyone thought Radhika had given up her life in the Jamuna, but Jamuna Devi carried her to her father's abode, to the abode of Suryadev, the sun god. То есть все подумали, что Радика погибла, там ушла под воду Ямуна. На самом деле Ямуна отвела Радику к Сурьядеву на его планету. Later, when Shatrajit, who was a great devotee of the sun god, received the benediction to have a daughter from Suryadev, then Suryadev gave Radhika to Satyajit, and she became the daughter of Satyajit, known as Satyabhama. И позже великий преданный Бога Солнца Сатраджит, царь Сатраджит, он поклонялся Сурьядеву и получил у него благословение, чтобы иметь прекрасную дочь. И Бог Солнца подарил Радику Сатраджиту. Она стала его дочерью и уже была известна под именем Сатябхама. So in various ways, all the Braj Gopis, one way or another, by the arrangement of Yogamaya, ended up becoming princesses of various kings of the world, and they became the Mahishis, the queens of Dwarka. И так Йогамая устроила, что разными уловками, там, всякими возможными невозможными путями все Браджа Гопи переместили тоже в Двараку, то есть они стали царицами Двараки. So this does not happen in every kalpa, in every day of Lord Brahma, but this is the particular pastime which has been described in Lalit Madhav by Srila Rupa Goswami. Вот эту лилу Рупа Госвами описывает Лалита Мадава. Так события не происходят в каждую калпу, но вот один раз они так произошли. It was in Kalanvan that one day, we can say that Krishna was born in Gokul Mahavan and Radhika in Raval, also in Mahavan. And then because of the disturbance of Putana, Shakadasur, Trinavarta, etc., Nanda Maharaj's community, they moved from the Gokul to Chatikara, from Chatika to Dharavali, from Dharavali to Dig, in the south of Brajmanda. Кришна и Радха родились в Махаване, в лесу Кришна в Гокуле, Радика в Равале, но потом их общины стали путешествовать и перемещаться по всей Браджамандали. Then they settled in, after Dig, they settled in Kamyavan, going north and west. Какое-то время они провели в Диге, потом переехали в Камьяван. And then they came up to the north and they settled for some time here in Kailanvan. И потом какое-то время община провела тут, в Келанване. Biharivan is one of the Upavan, sub-forests of Brajmanda. Бихарван один не из 12 главных лесов, а из второстепенных 7 лесов. And then after staying in Kalanvan for some time, Nanda Maharaj's community settled in Nandagaon, and Radhika's, Brahmana Maharaj's community settled in Varsana. So we're going to Varsana tomorrow. То есть все пожили в Келаване, а потом община Нанда Махараджа переселила жить на постоянной основе в Нандагаон, а община Вришабану Махараджа переселились на Варшану. Мы завтра отправимся на Варшану. So while Sri Krishna was staying in Nandagaon, and afterwards Radhika was married and living with her in-laws in Yavat. И позже, когда Кришна уже жил в Нандагауне, когда Радику выдали замуж, и она переехала жить в Яват, в дом свекрови Джатилы, then Jatila was very suspicious of her daughter-in-law. Джатила всегда очень с подозрением относилась к невестке. And Kutila also, the sister-in-law of Radhika.
И также дочка Джатилы Кутила тоже всегда следила за Радикой. They heard so many rumors, they believed them, and they also spread the rumors themselves. То есть они слушали много слухов, верили слухам, сами тоже слухов там достаточно создали. In fact, Jyotila and Kotila, they thought, we are the only satis, we are the only chaste ladies in all Brajmanda. На самом деле они вообще никого не уважали. Вот Джатила и Кутила считали себя единственными целомудренными женщинами в And they Раде. were gossiping so much about their, Jyotila was gossiping so much about her daughter-in-law. Это было две главных сплетницы деревни, и постоянно они любили особенно сплетничать про невестку. So Sri Krishna could not tolerate it. Кришна терпеть не мог вот этих гадких So he did a сплетен. special pastime with the help of Purnamasi Yogamaya. Он решил проучить Джатилу и Кутилу, и с помощью Пурнамаси он устроил одну особенную лилу. One day Sri Krishna became ill Однажды Кришна заболел. and he could not move. То есть он не мог встать с He had кровати. a high fever. Высокая температура. Ишода была очень расстроена. Она звала всех лучших докторов. Все приходили, но ничьи лекарства не помогали Кришне. So Purnamasi Devi came there. Затем пришла в дом She Пурнамаси. said, oh, this is a very critical condition. Сказала, это очень серьезное заболевание. The only way that Sri Krishna can be cured is this. Я думаю, есть лишь одно средство, которое может помочь твоему сыну. And Purnamasi Devi produced a clay pot which had hundreds of holes in it. И Big Пурнамаси clay water pot with holes everywhere. достала из своей сумки такой кувшин, в котором было сотня дырок. То есть полностью такой дырявый был кувшин у нее. Purnamasi Devi said, if there is a chaste lady, then she will be able to take this pot and dip it in the Jamuna in Kailanvan, and then put the pot on her head, and not one drop will spill. And then, when Sri Krishna, I make Abhishek of Krishna from the water of that pot collected by the chaste lady. Then, only then will Krishna be cured. И она сказала Ешоде, что единственный способ спасти Кришну, это чтобы надо найти действительно праведную женщину в нашей деревне, целомудренную, и чтобы она с этим кувшином набрала воды в Ямуне, в лесу Келанвани, и тогда, если она действительно чистая, то ни одна капля не прольется. И потом мы проведем абишеку Кришны, и он тут же выздоровеет. So then Madhya Yashoda, she called Jyotila and Kotila and said, oh, you are very famous for your chastity. Please take this pot to the Jamuna in Kailanvan and bring some water from there. Тут же вызвала первыми Джатилу и Кутилу, которые обе хвастались своей чистотой всегда. Вся деревня только знала, что они самые праведные. Она говорит, вы самые у нас святые в деревне, скорее берите этот кувшин, бегите к Ямуне за водой. Надо Кришну спасать. Jyotila and Kotila, they became nervous. Джатила Кутила как-то сдрейфили тут. So they went to the Jamuna here in Kailanvan alone, when no one was there, just to make a test run. Они решили без свидетелей сходить сначала. Думают, давай вдвоем сходим, посмотрим. Действительно мы чистые, пойдем туда в Келано, чтобы никто не видел, как мы будем набирать So воду. Jyotila told Kotila, you go first. Джатила сказала дочери, иди первая. So she dipped the pot in the water and she lifted it up and all the water was spraying everywhere. То есть она опустила кувшин в воду, достала, поставила себя на голову и тут же стала мокрая, потому что вся вода вылилась. She was very embarrassed. Ей стало стыдно. Oh, now you try. Сказала, матушка, тогда вы давайте. Then she also dipped it in and put it, and also the water was going everywhere. Джатила тоже набрала полный кувшин воды, поставила себя гордо на голову, и тут же эта вода потекла у нее. They were so embarrassed they didn't even bring the pot back. They just left it on the bank of Jamuna and quickly went home without showing their face to anyone. Стало так стыдно, они даже не смогли вернуть кувшин Ешоде, они просто оставили его там на берегу Ямуны и убежали прятаться домой от стыда. Then Madhya Yashoda, she asked Srimati Radhika, please, can you fill this pot with water И мама and Ешода bring it to save my son? обратилась за помощью к Радике, сказала, ты можешь набрать воды этим кувшином, нам надо спасти Кришну. Radhika was very shy. She said, no, you should select someone else. Отказывалась, да я недостойна, кого-то другого надо выбрать. But Madhya Yashoda insisted. Но мама Ешода верила в Радику, говорит, ну пожалуйста, принеси So воды. then Radhika went to the Jamuna here in Kailanvan and she dipped the pot in and put it on her head and she carried it back to Madhya Yashoda. Not one drop was spilled. И Радика набрала воды, поставила кувшин себе на голову, и ни одна капля не пролилась, и она принесла этот кувшин маме Ешоде. Then Purnamasi Devi took that water and sprayed, and miraculously he recovered. И Пурнамаси взяла этот кувшин этой водой, окропила Кришну, и тут же, мгновенно, чудесным образом, он выздоровел. And in this way, Sri Krishna proved
that all the rumors about Shrimati Radhika, they were all false because Shrimati Radhika is the most chaste lady in the universe. И вот этой Лилой он доказал всей деревне, всей вселенной, что все это слухи про Радику, все это неправда, потому что она самая праведная во вселенной. So this place is called Biharivan, the place of Radha and Krishna's Bihar. Это место называется Бихарван, лес, в котором проходит Бихар, игры Радхи и Кришны. Vrindavane viharato hi akeli kunje Mahatadipa pravarakautuka vipramena Sandashayasa yuvayo vadanaravinam Tvandvam videhi mahi devi kripam prasidha Ha devika kubara gadgadayatya vacha Yachehi pattavu vidandavadudvatati Asya prasadam abudasya janasya kritva Gandharvike nijagane gananam videhi. My Gurudev, he used to say, oh, all the forests here, they are as they were hundreds of years ago. Мой Гурудев очень любил этот лес, эту местность, говорил, тут все как оно было сотни лет назад. The advanced Vaishnavas, having darshan of the forest here, they have these purtis of Radha Krishna's Leela in these kunjas. То есть возвышенные вайшнавы, оказавшись тут, они становятся свидетелями лил Радхи и Кришны, которые проходят. Srila Rupa Goswami Pad has prayed, Vrindavane viharato hi akeli kunja. Oh, he would, in the forest, he would go to a kunj and say, Oh Radhika, oh Krishna, right here, you are enjoying your loving pastimes, your Bihar here. Рупа Госвами заходил в кунджу Вриндавана и, оказавшись в кунже, говорил, Радика, Кришна, прямо тут вы являете свои сладкие лилы. Like the intoxicated king of elephants and his consort. Вы как миллионный юный принц слонов и его возлюбленная. Kautuka Vibramena, you are both completely bewildered and overwhelmed with curiosity to please each other. Вами овладело любопытство о том, как лучшим образом угодить друг другу. Oh, when will I see your smiling faces at that time? Когда же я смогу увидеть ваши сладкие улыбающиеся лица? Oh, Gandharvika Radhika. О, Гандхарвика Радхика. Gandharvika means that Radhika who is expert at singing, dancing and playing musical instruments, especially her Mahati Veena. Имя Гандарвика подчеркивает Радике музыкальный талант Радики, что она лучшая певица, лучшая танцовщица, лучше всех играет на вине, у нее Махати Вина есть. I am rolling on the earth in great pain and crying out to you, please be merciful to me. Я катаюсь тут в пыли по земле, взываю к тебе, твоему милосердию. Although I am quite unintelligent, Несмотря на твою неразумность, I know that you have a register with the names of all your maidservants. несмотря на всю мою непутевость, я знаю, что у тебя есть реестр, в котором записаны все имена твоих Oh, служанок. Radhika, please add my name on the bottom of the list. Добавь меня As the last of your в maidservants. конце списка своих служанок, пожалуйста, Радика. Hit pande dampati chata vrindavana chatasa surit sakhi sabasukali vidya vishara bihar. Vrindavan is one university, one college. Вриндаван — это университет. And the professor of that college is what? Prem. Профессор, главный профессор этого университета — это Према. The two star pupils, the star students of that college, that is Radha and Krishna. Лучшие ученики этого студента университета, отличники — это Радха и Кришна. So Radha and Krishna, they are studying this, they are learning under the guidance of their professor Prem in this forest. В этом университете, в этом лесу под руководством Премы получают образование Радха и Кришна. Surit Sakis of Sukaliye. And the Sakis, they are the ones who are taking pleasure, taking happiness from seeing how Radha Krishna are growing and learning more and more about Prem. А Саки получают огромное удовольствие, когда они наблюдают за тем, как Радика и Кришна обретают новые знания в этой науке любви. What is the syllabus in this college? Какая образовательная программа в этом университете? Vidya Vishar Bihar. Only Bihar. Бихар, лишь играй. The loving pastimes are the only subject here in these kunjas. Сладкие лилы — это главная программа обучения в этом университете.
Jai prasuna kulakalpita keli talpe samvistayo maduranama vilasa vajo lokatraya bharavyastaranam bhujani samvijaya samvahaya sitikada yuvayo janoyam. Srila Rupa Goswami Pad is praying, oh, in these kunjas, they are filled with all types of beautiful flowering creepers. Шрила Рупа Госвами говорит, все эти водоемы наполнены цветущими кунджи. Все эти кунджи наполнены цветущими кустарниками. And there, on a bed of flower petals, Radha and Krishna are playing together. В кунджах множество цветов, и на цветочном ложе играют Радха и Кришна. Teasing and joking with each Они other. дразнят друг друга, смеются. Radhika may say, Urbhyam kopi mahidaro lagutaro Durbhyam vrito lilaya Tena tondi vibhutaleta satatam Govardhano giyase Tvam trailokya duram bahami kuchayo Agrena tadganyate Kimba keshava basanena bahuna Punyaya sholabhyate. Radhika is joking with Sri Krishna. Радика шуткой обращается к Кришне шутливо. Oh Krishna, you have become very famous in all the three worlds. Ты во всех трех мирах прославился. And everyone is glorifying and speaking about you. Все только о тебе и говорят, все тебя прославляют. Because with your strong arms, you have lifted Giraj Govardhan. Своими крепкими руками ты поднял холм Гирирадж Говардан. But I think this mountain is not so heavy. Но я не думаю, что эта гора такая тяжелая. But still, you have become famous for lifting it. Но все же ты прославился тем, что ты поднял этот But холм. what about me? А как насчет меня? I am always carrying two mountains. У меня всегда при мне две горы. And not only that, though you are the lifter of the mountain and the supporter of the whole world, I am supporting you myself on my mountains. То есть я всегда ношу на себе две горы. И несмотря на то, что ты поддерживаешь всю Вселенную, ты опора всей Вселенной, я твоя опора. So how come you became so famous and not me? И я не понимаю, почему все тебя прославляют, а меня нет. I think there can only be one reason. Думаю, это лишь одна причина. Punyaya sholabhyate. Someone becomes famous not because they have the most talent, but because they did pious activities in the previous life by punya. Это благодаря всей пуни твоей. У тебя больше пуни, чем у меня. Потому что человек прославляется не из-за того, что он талантлив, а потому что у него запас благости из прошлой жизни. So though my achievement is greater than yours, you lift Govardhan, but I am lifting you. Несмотря на то, что я лучше тебя, потому что ты поднял Говардан, а я держу тебя. But you have become famous because of your punya, but I don't have so much punya like you. Ты прославился благодаря своей пуни, а у меня нет такой, мне не везет. In this way, privately, Radha and Krishna joking with each other. То есть в Кунже вот таким образом наедине они шутят друг с другом. Samvaha yasyatikada yuvayo janoyam. Rupa Goswami Pad said, when will I be there and overhearing your jokes as I massage the lotus feet of Radha and И Krishna? Рупа Госвами говорит, когда же мне посчастливится оказаться в этой Кунже и подслушивать этот разговор, пока я массирую стопы Радхи и Кришны, как Рупа Манджари. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Banachari. Srila Gurudev said, why is Srila Bhaktivinoda Thakur saying here, Yamuna Tira Banachari? Krishna is wandering on the bank of Jamuna. Гурудев спрашивал, почему Бхактивинод Такур говорит, что Ямуна Тира Ваначари, что Кришна гуляет по берегу Ямуны. Oh, because Ananda Vardhana Premani Ketana Phula Sacho Jakatama. When Radha and Krishna have enjoyed their pastimes together in the kunjas here, После того, как Рада и Кришна насладились своими лилами в Кунджах, Ananda Vardhana, the Ananda is spreading more and more.
Ананда Вардана становится еще радостнее и радостнее. Fulasa Jojaka calm. And Krishna looks at Radhika. His eye is full of calm. That means full of prem. И Кришна смотрит на Радику страстным взором. But Radhika is very tired. She cannot even lift one finger. Радика уже уставшая, она даже не может сдвинуться с места, So приподнять then, палец. Gopanga Nagana Chitta Vinodana. Oh Krishna, my Sakis are nearby. You should go there. И Радика говорит: Кришна, мои саки тут совсем неподалеку, иди навести их. So then, on the order of Radhika, see Krishna is wandering, Jamuna Tirabanachari, wandering on the bank of Jamuna here, from Kunj to Kunj, to play with each of the Sakis, Lalita, Vishaka, Chitta, Champa, Klata, Induleka, Tunga, Vidyaranga, Devi, Sudevi. И по повелению Радики Кришна отправляется к Кунджи Аштасаки Радики. So Gopanga Nagana Chitta Vinodana, see Krishna gives the joy to the chitta of all the other gopis. Это Винодана, то есть радует всех гопи. Then afterwards, together, they all Jamuna Jivana Keli Parayan Manas Chanda Chakora. Then all together, they go and they play in the water of Jamuna at the end of the Rasalila. А потом вместе в конце Расалилы все вместе идут купаться в Ямуне. Nama Sudharasa Gayo Krishna Yasha Rakovachana Manamora. All these beautiful pastimes are there in the names of Sri Krishna. Все эти сладкие лилы, они содержатся в этих именах Кришны. Nama Sudharasa Gayo Krishna Yasha. Also, my dear mind, always sing the names of Sri Krishna. Rakovachana Manamo. Don't forget my words. You mark my words. Мой дорогой ум, всегда помни по имена Кришны. То есть это очень важно, запомни навсегда. Sri Biharivan ki jai, Sri Kelanvan ki jai, Sri Pachmanda Prakama ki jai, Sri Radha Kunj Bihari ki jai, Bale Vrindavan Bihari Lal ki jai, Bale Saniwali ki jai, Jai Jai Sri Radhe. You can give a pranam here, sprinkle some water of Bihakund on your head, and then we'll come to the temple room, and hopefully the curtain will open and we can have the darshan of Radha Kunj Bihari here.